Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Brajajana Randana Yasodanandana Brajajana Randana Jamuna Tira Vanachariyam Jamuna Tira Vanachariyam Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Brajajana Randana Yasodanandana Brajajana Randana Jamuna Tira Vanachariyamuna Jamuna Tira Vanachari Jai Haribol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shrimad Bhagavatam verse 8 chapter 8 no canto 8 chapter 8 text 18 Шрімад Бгаґаватам 8 песнь 8 глава 18 текст. Stana Dvijam Chati Sordari Smanam Nirantaram Chandana Kumositam Tatas Tato Nupura Valgu Sinjiter Visarpati Hima Lativa
Pativa Sa Sa Bhatau. Bhatau. You want to try? My. Stanadvayam chatikrishodari samam Nirantaram chandana kunkumokshitam Tananam Kum Yatsanam. Tatastato nupura valgushijitair Tatastatu Yupa. Visarpati himalateva sababhu Станадваям чакиквишадари самам. Нирантарам чандана кункумокшитам. Татастато нупурвавалкушинджитай. Висарпати Хималадева Сабабхав. Okay. Stavadhyam for 2 breaths. Две груди. Cha Ча also. и Ati Kas Udari. Ати Кришаудари. I can... Oh yeah, in the middle portion of her body being very thin. Тонкостанная. Saman Самам equally. одинаково. Nirantaram Нирантарам consistently. постоянно. Chandana Kuma, Чандана кункума. the sandal pulp and kumkum. Сандаловой пастой, красным порошком кункумы. Uksitam smeared. Умощенные. Tata Та-та-та-та. here and there. Здесь и там. Nupara Нупура. of ankle bells. Ножных колокольчиков. Valgu, Балгу. very beautiful. Очень красивые, прекрасные. Sinjita Шинджита. with the light resounding. С легким позваниванием. Visvarpati Висарпати. walking. Движущаяся. Himalata Хималата. a golden creeper. Золотая лиана. Eva Ива. exactly like. Как? Sa Та. the goddess of fortune. И. Богиня процветания. Bahayu Бабхау appeared. явила. Translation. Her 2 breasts, which were symmetrical and nicely situated, were covered with sandalwood pulp and kumkum powder. Her waist was very thin. As she walked here and there, her ankle bells jingled softly. She appeared like a creeper of gold. Особую красоту ей придавали округлые груди, умощенные сандаловой пастой и посыпанные кункумой, и тонкий стан. Когда она двигалась, колокольчики у нее на лодыжках нежно позванивали, так что вся она походила на золотую лиану. And next. Like, Without purport, therefore next. what is the purport? Yes, 19. So, okay. I'll just read the translation. Yes. While walking among the Gandharvas, Yakshas, Asuras, Siddhas, Charanas, and damsels of heaven, Lakshmi Devi, the goddess of fortune, was scrutinizingly examining them, but she could not find anyone naturally endowed with good qualities. None of them were devoid of faults. Therefore, she could not take shelter in any of them.
Прохаживаясь среди ганхаров, якшей, асуров, сидхов, чаранов и обитателей райских планет, Лакшми Деви, богиня процветания, внимательно рассматривала их, но не могла найти никого, кто был бы наделен всеми добродетелями. Никто не был свободен от изъянов, и потому она ни у кого из них не могла найти прибежище. Purport. The goddess of fortune, Lakshmi Devi, having been generated from the ocean of milk, was the daughter of the ocean. Thus she was allowed to select her own husband in the Swayamvar ceremony. She examined every one of the candidates, but she could not find anyone suitably qualified to be her shelter. In other words, Narayan, the natural husband of Lakshmi, cannot be superseded by anyone in the material world. Лакшми Деви, богиня процветания, родилась из молочного океана и была его дочерью. Поэтому ей было дозволено самой выбрать себе мужа на церемонии Сваямвары. Она внимательно рассматривала каждого из кандидатов, но так и не смогла найти того, кто по-настоящему мог бы стать для нее опорой. Иными словами, Нараяну, подлинного супруга богини Лакшми, не может превзойти никто в материальном мире. Jai Shri Prabhupada. It reminds me of a story that Mahavishnu Swami told me about. Я вспоминаю историю, которую мне рассказал Махавишну с вами. There were two brothers in London who were the richest, number one richest people in England. В Лондоне есть два брата, которые являются самыми богатыми людьми в Англии. They were not number two, they were number one on the rich list. They had 28 billion pound. Их состояние составляет 21 миллионов фунтов. So they were dancing in kirtan with the Maharaj. И они танцевали на киртане Махараджа. And they were very fired up. This morning the Maharaj had them dancing and chanting. В это утро Махарадж вместе с ними пел и танцевал. So he thought it was a good time to ask them to buy a temple for the deities. И он понял, что это подходящий момент для того, чтобы спросить у них о покупке храма для божеств. So he said, Prabhu, why don't you buy us a big temple for the deities? И он спросил у них: Прабху, почему бы вам не купить храм для божеств? And the guy said, okay. И ребята сказали: да, хорошо. And but right then he said, but could we have a temple for Lakshmi Devi as well? Could we also have a temple for Lakshmi Devi? А также могли бы вы еще купить храм для Лакшми Деви? And then the Maharaj broke into a lecture about how you cannot separate Lakshmi from Narayan. И после этого Махарадж дал лекцию о том, как собирать Лакшми для Нараяна. Разделить. Он в лекции сказал, что невозможно разделить Лакшми от Господа Нараяны. And then the two brothers started to back away. И слушая это, эти братья, они начали немножко отпячиваться назад, отходить. And that was the end of the temple. They kind of walked. They disappeared. И поскольку они были в конце, там стояли в конце комнаты, они могли спокойно уйти из нее оттуда. So I said to the Maharaj, was this the biggest regret of your life? Because the Maharaj got philosophical, because we would never separate Lakshmi from Narayan. Махарадж говорил на основе философии того, что Лакшми, она никогда не существует без Нараяны, они всегда вместе. What he maybe could have said was, okay, and maybe we don't really do it,
In other words, the Maharaj was very straightforward. Да, и Махарадж, он был бескомпромиссный, он строго объяснял эту философию. Yeah. And so I said to the Maharaj, I said, was that the biggest regret of your life? Regret. Пожалуй, это, наверное, вот ваши слова являются для вас большим сожалением. And he said, one of them, one of my regrets. Одно из моих сожалений в But моей жизни. at this stage we were joking and laughing. И после этого мы посмеялись и шутили. So the point was that I said to the Maharaj, the next time you talk, don't be philosophical. Он говорит, и Прабху сказал, да, Махарадж, я сказал ему, может быть, в следующий раз не быть так строго, слишком философски, да, это все раскрывать нужно. But actually the Maharaj was right, because we cannot separate Lakshmi from Narayan. Но в действительности Махарадж был прав. Мы не можем разделить Лакшми от Нараяны. And eventually we will get a temple in London, but at that point we don't В конечном счете все равно мы построили храм в Лондоне. Actually, this temple is probably bigger than the London temple. И, пожалуй, этот храм даже больше, чем лондонский храм. So in here anyway, the whole world is trying to separate Lakshmi from Narayan. Весь мир пытается отделить Лакшми от Нараяны. And our duty is to bring Lakshmi back to Narayan. Но наш долг заключается в том, чтобы вернуть Лакшми к Нараяне. In this verse is similar to the story of Rukmini. Эта история, которую мы читаем, она подобна истории про Рукмини. When I traveled on Padayatra in India for a long time, and we came to the village the village of Rukmini. Когда мы путешествовали, участвовали в ятре проповеднической в Индии, мы посетили деревню Рукмини. So Rukmini, she could have married so many kings and princes and wealthy people, but she wanted she found fault in all these people. И Рукмини должна была выйти замуж, и было много царей, богатых людей, которые предлагались ей мужья, но она не могла найти достойного. And she never met or saw Krishna before then. Она никогда до этого не видела Кришну, но хотела именно его. But she heard about Krishna. Она слышала про Кришну. And so she decided she was only going to marry Krishna and nobody else. И она, услышав про Кришну, решила, что только он может быть ее мужем и никто иной. Just from hearing. Просто через слушание она влюбилась в него. So Krishna came and rescued Rukmini. Кришна прибыл и украл Рукмини. So it's a similar pastime. И эта история, она напоминает ту, которую мы читаем. And in the material world, everybody has defect. В материальном мире у всех есть свои недостатки. Because that's why we're in the material world. Для этого и был создан материальный мир. Поэтому мы попали в материальный мир. The process of Krishna consciousness is to engage whatever quality, imperfect quality we have in Krishna service. И процесс
сознание Кришны подразумевает под собой, чтобы мы задействовали все свои даже несовершенные качества в служении Господу. Just like this temple room, it's actually very nicely made, this temple room. В действительности, вот эта алтарная комната, она достаточно хорошо построена. The devotees build this room. Is this question? You don't know, anyway. Это преданные строили эту алтарную? Yeah, I think so. Да, devotees, yes. It's a great act of devotion to build something so nice. Это великий акт преданности, то, что это было создано. You know how the whole altar is very beautiful. Очень красивая алтарная, алтарь красивый. And you know it's a great act of it's a great sacrifice. Это великое жертвоприношение. And the people who done that will eternally be benefited. И люди теперь получают вечное. Люди, которые это сделали, получают вечное благословение. So we should decide that we will use our imperfect self to engage in devotional service. Мы должны задействовать свои несовершенные качества в служении Господу. With the hope that we will please Lord Krishna. С надеждой, что мы обретем милость Кришны. And that we will purify ourselves. И очистимся. And this will be the perfection of our life. И это будет совершенством нашей жизни. Because we don't know how long we have left to live. Поскольку мы не знаем, сколько мы еще проживем. Like even we all know we're in the queue to meet Yamaraj. We're in a line we're going to eventually meet Yamaraj. Мы в действительности двигаемся в направлении встречи с Ямараджем. But the only thing we don't know is what place in the queue we're in, which number. That's what we don't know. Мы не знаем, какие мы будем в этой очереди. То есть мы стоим в очереди к Ямараджу, и мы не знаем, через сколько людей мы встретимся с ним, сколько людей стоит перед нами. Srila Prabhupada said that comfortable living and Krishna consciousness don't go well together. Comfortable living? Comfortable living. Like comfy? Да, Шрила Прабхупада говорил о том, что комфортная жизнь и сознание Кришны не сочетаются или плохо сочетаются. So when I was in England, I was telling devotees that a good place to chant your rounds is in Dnipro. Когда я был в Лондоне, я рассказал преданным о том, что очень хорошее место для воспевания святых имен – это Днепр. The last time I was here, sitting here, the bombs were dropping outside. В прошлый раз, когда я здесь сидел, то были звуки прилетов бомб. I was thinking something was wrong with the sound system. Я тогда подумал, что какие-то неполадки с микрофоном. But the noise wasn't coming from this; it was coming from outside. Но этот шум взрывов был не из микрофона, не из звуковой системы, а снаружи. So we went with Namakripa. We didn't eat breakfast. We took breakfast and we went with Namakripa to see what was happening. И мы тогда сразу после лекции даже не завтракали, взяли завтрак с собой и вместе с Намакрипой отправились в место прилета посмотреть, что там, и оказать свою помощь. So this you should, because you're in this situation, you might as well see the benefit of being in an unstable world. The world is unstable anyway. Он говорит, что материальный мир, он не бывает стабильным.
Recently I was in Turkey and Morocco where there was earthquakes. Недавно я был в Турции, в Марокко после землетрясения. So the earthquake happened at 4:20 in the morning. Землетрясение произошло в 12. Like before Mangalarti, you could say. После Мангаларати. And in the one town I was in, 10,000 people had died. И от землетрясения 10 тысяч человек умерло. So all these people had all their plans in life, what they wanted to do. И все эти люди имели свои планы на жизнь, они планировали что-то сделать. But all those plans disappeared at that point in time. Но все эти планы исчезли в одно мгновение. All the houses had collapsed and the people had died. Все их дома сложились и люди умерли. So we were distributing prasad to the soldiers and to the rescue workers and to the people. Мы приехали туда и распространяли там прасад людям, спасателям, всем нуждающимся. So the material world is not our real home. На самом деле материальный мир не является нашим домом. And just like in Ukraine, we don't know what's the future will be. И мы не знаем, какое будет будущее в Украине. But the eternal activity we do is to serve Gaurnitai and Jagannath. Но мы всегда продолжаем поклоняться Нитай Гаурачандре и Джаганнатхе. This is the only guaranteed result in life. Это наша единственная надежда и результат нашей жизни. Гарантия жизни нашей. The rest is 100% not guaranteed. It's 100%. Да, ничего остального не может дать нам гарантии. So this is, you might as well take it as this is Krishna's blessing for you. И все это является благословением Кришны для вас. You can chant understanding that the world is temporary. Вы можете воспевать и понимать, что весь этот мир, он временный. In Sanskrit is the word sat. Sat means eternal. Sat, the word sat, like Satchitananda, sat is eternal. Сат означает с санскрита вечный. And asat means temporary. Асат означает временно. And the world is asat. И материальный мир асат. So, but Prabhupada has given us a process that is full of happiness. Но Шрила Прабхупада нам дал процесс, который полон счастья. There's the verse, the Raja Vijay verse, which says, Su Sukam Kartam Avayam. Есть стих в Бхагавад-гите «Сусукам картум авьяям». Which means this is joyfully performed. Это означает, что этот процесс наполнен счастьем. Chanting Hare Krishna is a happy thing. Воспевать святое имя – это очень счастливый, радостный процесс. And Srila Prabhupada wanted us all to be happy. Шрила Прабхупада хотел, чтобы все вы были счастливы. Just like taking Jagannath on Rath Yatra is a very happy occasion. Процесс Радха-ятры с Джаганнатхой – это очень радостное явление. And all festivals bring happiness. Это фестиваль счастья. So Prabhupada said, now you are fortunate, don't become unfortunate. Шрила Прабхупада говорил, сейчас вы очень удачливы, не становитесь неудачливыми, неудачниками. So when I have traveled, right now we're 1,000
1820 miles from London. Сейчас мы проехали 1800 миль, это около 1080. 1820 miles. 1820 миль, это где-то около 2500 километров. But it's very nice to come to see devotees. И очень прекрасно, замечательно, что мы приезжаем и видим преданных. So, for me, this is very wonderful to see Krishna getting worshipped in your temple like this. Для меня это очень потрясающе, что мы приезжаем и видим этот храм Кришны и преданных. When I was in Mykolaiv, there was two elderly ladies serving Krishna. Когда мы были в Николаеве, там находилось две пожилых матаджи, которые поклонялись божествам, поклоняются там божествам. One was cooking and one was doing the puja. Одна готовит для божества, а другая совершает пуджу. And I could see that these ladies have been doing this for a long time. И я видел, что эти женщины, они уже давно занимаются этим служением. They were very steady, and they were. I could see it was obvious that they had a lot of devotion. И я увидел в них великую преданность, и они были очень стабильны на протяжении долгого времени. So it was a very wonderful thing to see all the different temples in Ukraine and different projects. Это очень потрясающе видеть в храме разные храмы и всевозможные проекты. It's very inspiring. Это очень вдохновляет. So when we are driving back home, we feel we have found something real to take with us. Когда мы возвращаемся домой, то мы чувствуем, что мы что-то по-настоящему ценное везем с собой. So, any questions? Есть ли вопросы? Lady. В Шрімад Бгаґаватам говорится о том, что преданные не встречаются с Ямараджем, да, с Ямадутами. Но с ваших слов можно понять, что нам все равно не стоит расслабляться. Не, ну там говорится, что к Ямараджу в очередь к Ямадуту. Ямараж и Ямадут это разные. Есть вход для благочестивых людей к Ямараджу. Even I can understand that. Go on, tell me. She's. She said about lying to Oh yeah. Okay. Yeah. Sure. So there was one time the Pandavas were in exile in a forest. Когда пандавы были изгнаны в лес, Actually, they were in the forest of Kamyavan. и они находились в лесу Камьяван. And they were very thirsty. They were been traveling. They were in exile, and they were very thirsty. And they came to a lake. Они испытывали жажду, поскольку путешествовали, и они пришли к озеру. So first of all, Bhima came to the lake, and a voice came and said, "Don't drink the water. Answer my question first." Первым подошел Бхима к этому озеру, и он услышал: "Не пей воду, сначала ответь на мой вопрос." So he drank the water, but then he died. Он выпил воду и умер.
And then the same thing happened to Arjuna, Nakula, Sahadev. Same thing. И то же самое произошло с Арджуной, Накулой и Сахадевом. So then, by this time, Yudhisthira, he came to the lake. И потом Юдхиштхира подошел к этому озеру. And the voice came saying, first answer the question, don't drink the water. И ему также голос сказал, сначала ответь на вопросы, не пей воду. So there was many questions that the voice asked Yudhisthira. И этот голос задал Юдхиштхире большое количество вопросов. But one important question came. И был один очень важный вопрос. And it was, what's the most amazing thing in the world? Вопрос звучал таким образом, что в этом мире является самой удивительной вещью? And the answer Yudhisthira gave was that every day millions of people are going, he actually said going to see Yamaraj, but basically he means going to, who die every day. И ответ Юдхиштхиры был такой, что каждый день миллионы людей умирают, но там также говорилось о том, что они встречаются с Ямараджем. And the most amazing thing is that they think this will never happen to them. И удивительно то, что тем не менее каждый думает, что с ним это не произойдет. So the devotees will never get to see the Yamadutas. Преданные никогда не встречаются с Ямадутами. Because Krishna is very happy with his devotees. Поскольку Кришна очень заботится, happy. Krishna is happy. Поскольку, да, Кришна доволен преданными. It's the only how would you say? Yeah. So we don't see Yamadutas. Мы не встречаем Ямадутов. Because Krishna is very happy with you, what service you do. Поскольку Кришна очень счастлив в вашем служении, которое вы совершаете. Because in Kali Yuga there are so many faults, but you devotees are serving Krishna. Кали-юга исполнена недостатков, но преданные совершают свое служение, несмотря на это. And any other question? Есть еще вопросы? She asked, is it Yeah, it said you should meet Yamaraj at home and not in his office. Ямарадж находится дома в своем офисе. Нет, что вы встретите Ямараджа не в офисе его, а у него дома. See. С Ямараджем вы сможете встретиться, но не на его работе, где он карает, а у него дома за чашечкой. Yamaraj his home is in the spiritual world. He's a devotee of Krishna. Ямарадж преданный Кришне, и его дом находится в духовном мире. But in his office, he has to judge people. А на своей работе он судит людей. So you'll see him in his home. Вы обязательно встретитесь с ним, но у него дома. Any other question? When do you still haven't started Ratiyatra yet? No. Вы еще не начали проводить Радха-ятры? Not yet. I gave a sound system for devotees in Odessa for your Ratiyatra when you start. Я привез звуковую систему для проведения Радха-ятры. Сейчас она в Одессе пока. In my service in England is
Ratiyatra. Одно из моих служений в Англии – это проводить радха-ятры. So I'm hoping sometime you will start again. Я надеюсь, что вы в ближайшее время тоже начнете возобновить и проводить радха-ятры. Because Jagannath, he wants to go and bless everybody. Поскольку Господь Джаганатха хочет выйти и пролить свою милость на всех. Jai. Okay, should we finish? Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.